So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-turn on ang data saver sa ating Snapchat app. But first, can you subscribe to my channel? Don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So yan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating Snapchat account or yung ating Snapchat app. Pagka-open guys, tap naman natin dito yung ating profile para mapunta tayo sa profile ng ating account. And ayan guys, dito naman, tap nyo lang yung settings button na nandito sa may upper right corner. So ayan guys, pagka-open ng settings, scroll up lang natin and then hanapin natin dito yung data saver. So ayan guys, dito nyo siya makikita sa pinakambaba. So malapit siya dito sa support and feedback. So tap lang natin yung data saver. And ayan guys, kung makikita nyo, merong checkbox na nandito sa right side ng data saver. So para ma-enable or ma-turn on yung data saver, tap natin yung box. And may magpa-pop up na option. So dito pwede kayong mamili kung hanggang kailan nyo gusto i-enable yung inyong data saver. So pwede namang 3 days lang, pwedeng 1 week, or pwede namang kayo na mismo yung mag-off. So ito na yung piliin natin, until turn off. So, ayan, kung makikita nyo, naka-enable na or naka-turn on na yung data saver natin dito sa Snapchat. So, once daw na naka-enable or naka-turn on ang data saver, mababawasan or malilimitahan yung Snapchat mobile data usage. So, malilimitahan yung paggamit natin ng data habang naka-turn on to. And yun nga lang, yung ibang mga kailangan nating i-view ng mga photos and videos is medyo matatagalan nating ma-view since nga naka-turn on ang data saver natin. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba i-turn on ang data saver sa Snapchat. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching! Living life, everyday, late at night, not okay.